Kwiindaba zethu ebini nje yaqhuba Inkonzo yomngcwabo yowayisakuba ngumqeqeshi weqela lesizwe eBafana Bafana uClive Barker eThekwini sithetha nje. Omabini amagqwetha amele umdlwengi kaBester wafuna ukuphefumla ngefuthe lamatyala obukele mngajongene nawo ubuqu kweli tyala lokuqhawula kaBester. Bekuqhutywa Iphulo lokuqeqesha ngebhola yomnyazi i-Telkom stand up kwiziko eClub Spread Sports Center eSoweto. Inkonzo mazole isicaka sithambile sithi ngatsho ke nakuni babukeli bethu kwijelo iGTT ingaphosanga amaseko maqhawuleni warhuqa. Iyaqhuba Inkonzo yomngcwabo owayisakuba ngumqeqeshi weqela lesizwe eBafana Bafana uClive Barker eThekwini. Ukunika imbeko igalelo lakhe kwibhola ekhatywayo, uBarker unikwe inkonzo ekhethekileyo yaseburhulumenteni kwisigaba sesibini kwiphondo. Iqhawe lebhola ekhatywayo kweli nelanceda eBafana Bafana iphumelele indebe ye-AFCON ngo-1996 lisweleke ngomgqibelo emva kwengulo ende leminyaka engama-78. Phakathi kwendwalutho ezizimasa inkonzo yomngcwabo ngabanye babadlali babesakuqeqeshwa nguBarker nababeyinxalenye yeqela laphakamisa indebe ye-AFCON ngo-1996 bathethe nelijelo le-SABC ngaphandle kweziko elisindlekele Inkonzo i-Olive Convention Center eThekwini. Bathethe ngazwi linye ngelithi wayengengumqeqeshi kuphela kodwa wayengutata kubo. He was all about family first and football second. Even though he was a coach and a pro in the game, he always inquired about family. And he always inquired about your health first and foremost before we spoke about football. And that was the mark of the man. I think for me it was a great honor and a great respect to cross paths with him. You know, especially as a coach that I got to know very close. You know, we always say good things about people when they pass, but you know, it's different when you knew them even off the park, you know, as a friend, you know, and as a father figure. He gave me opportunity to make me believe in something that I wasn't sure that I had, and for that I'm very grateful. And we spent many nights together singing, dancing, drinking, and all he wanted us as players just to go out there and express ourselves. Nakubeni uBarker waphumelela indebe ye-AFCON ngo-1996 zange alinikwe ithuba lokuqeqesha eliqela kwindebe yehlabathi eFrance nangona walinceda lazibekela indawo kuyo. A successful local person, he's got all the odds against his back. Unfortunately, you know, he wanted an extra 20,000 and, you know, they couldn't give it to him, but he came and explained to us that, you know, I'm going to leave you guys, but good luck going forward. Nabo babesakuba kwisigaba solawulo kwiSAFA banike imbeko yabo yokugqibela kwesiswenye sebhola ekhatywayo. This is a giant of South African football, a coach that have made us as football administrators then and the entire country proud because of his passion in football, and he was really a true South African coach. Umongameli weSAFA ukhahlele wenjenje. Final farewell is always difficult, so we come here to recognize all the contributions that they have made, and I want to reflect not just on football but in society, in nation building, in social integration. ISAFA iqinisekise ukuba iziko iSAFA Academy liza kunikwa igama elitsha libizwe ngeSAFA Clive Barker Academy ngelinika imbeko kuClive Barker. Makaphumle ngoxolo. Kwiindaba ze-SABC ndinkundimphiwe gift nongqotho. Namhlanje kuzakunikwa ingqwalaselo kwincwadi yombutho we-I-EFF ephakamisa ukuba iPalamente ifuduzwe eKapa isiwe komkhulu ePitoli. I-EFF ithi oku kungonga iibhiliyoni zeerandi zokuhamba kwamalungu ePalamente. Isithethi sikazwelonke se-I-EFF uSinawo Tambo uxelele eliziko ukuba lo mbutho uzama ukulungisa ingxaki ezenziwa ngurhulumente wangaphambi kwenkululeko. Firstly, politically, we're trying to reverse the colonial pact that has resulted in the administrative capital of South Africa and the legislative capital of South Africa being in two different places. And this happens because the Afrikaner colonialists and the British colonialists made an agreement that they are going to separate those powers amongst themselves where they control specific territories. So the location
of the legislative capital of South Africa in the city of Cape Town is not a result of anything of convenience. It's a deliberate political logic, and for that reason, we want that to be changed. But secondly, the financial implications of having the Parliament of South Africa in the city of Cape Town are enormous. Uqhube ngelithi umbutho we-DA ufanele ukukunika ingqwalasela kwindlela oku okuxoxa ngayo uqoqosho lweli, banganiki ingqwalasela kuqoqosho lwaseKapa kuphela. The economic implications of the continued spend of members of Parliament, the projections of the Democratic Alliance around tourism with regards to the Parliament of South Africa, I think it's quite selfish by the Democratic Alliance, and I don't think it's something that's rooted on any merit to want to keep the infrastructure of Parliament in Cape Town for the sake of tourism, rather than to move it to the city of Tshwane, which would be more central for most South Africans in order to be able for them to access those that they've elected to govern, and will be more central in terms of the work of those who've been elected to govern, to do their work instead of spending a majority of their time flying to and fro from Cape Town from all corners of South Africa. So Ingxoxo-mpikiswano iza kubanjwa ngalemva kwemini kwindlu yowiso-mthetho. Omabini amagqwetha amele umdlwenguli kaFacebook nombulala uthi kaBester Ayala ukuphefumla kwizityholo zolwaphulo-mthetho abekwa zona kwimiba eyahlukeneyo. Igqwetha uTherelenzo Ndow libekwe ityala lokuzama ukudlwengula kunye nokubethwa wasetyhilo nama-34 ngoMatshi wonyaka ophelileyo, ngelixa uadvocate Jeremiah Pela ejongene nezityholo zobuqhophololo. Ityala lokuzama ukudlwengula nokubetha elijongene negqwetha likaBester eliyalelayo uTherelenzo Ndow livulwe ngomhla we-13 kuMatshi wonyaka ophelileyo. uNdow wabanjwa ngomhla wama-25 kuMatshi waze kamva wakhululwa ngebheyile, kwakhutshwa umyalelo wokhuselo ngakumtyholwa. The mere fact that I'm going through my own personal issues, it does not necessarily mean or doesn't necessarily take away the fact that I'm still a lawyer. If there was going to be any bearing whatsoever, I think Legal Practice Council, which is a body that governs legal practitioners, they would have acted by now or suspended me. But because these are still allegations which are still going to be tested in court, obviously they wouldn't want to do anything that will actually have an impact on me as a practitioner. Hence, I'm saying that I don't see it having any negative impact whatsoever insofar as the matter that I'm dealing with is concerned. Ngelixa advocate Jeremiah Pela ojongene nezityholo zobuqhophololo norhwaphilizo akazange afuna ukutsalwa kakhulu kulomba. Our matter with Mr. Ndow have nothing to do with kaBester. kaBester, as our client, is having his own matter that is coming on the 20th of June, and we will be able to attend to his matter to the finality as long as we still have the instructions from Mr. kaBester. Any person that has got allegations leveled against them, they have the right to go and present their side of the story, to go to court and defend themselves. The court will hear all the evidence from different parties and make a determination whether someone is guilty or not. Upila kuza kuchotshelwa ityala lakhe kususela ngomhla wama-26 kuJuni, akukacaci ukuba lo mba uza kubanjani na kuBester. Kusungulwa iphulo lokuqeqesha ulutsha olungenamisebenzi ukuba lufumane iilayiseni zezithuthuthu ukuze luthabathe inxaxheba kurhwebo lokuhambisa impahla ezithengwe online luzise ngqo kubathengi. Eli phulo lungobambiswano negunya loqeqesho lwezothutho ithe kunye ne-Banking Sector Education and Training Authority i-Bank Sector ukutsho. Ukanti apha kumagumbi ethu sasazo sinayo intloko ezonxibelelwano ethetha uMnumzana Sabelo Mbuku oza kuthi asixelele ngeli phulo. Mnumzana Mbuku, siyakwamkela. Khawusinabisele eli phulo lizalichaphazela njani ulutsha? Xa sijonga ukuthi ngokwangoku abantu abaninzi bathenga i-groceries, zonke izinto abazifunayo bazithenga online. Now xa ukhangela abantu abazisa ke ngokwezi zinto ezindlini zethu, uzawufumanisa ukuthi awukwazi ukuthetha nabo mhlawumbi isiXhosa. Now ke ngusiboneke ngokulonyoba yokuba sithatha abantwana abangasebenziyo sibanikeze elo thuba lokuthi njengoba kuthethwa nge-unemployment, sithi ke ngokuthina masibancedise bakwazi ukungena nabo bakwazi ukudeliverisha okukutya sikudingayo ezindlini zethu. Kwezi zigidi zabantu abatsha abangasebenziyo bangapha abantu abaza kuxhamla abatsha kweli phulo? Sijonge abantwana bangapha ko-1200 abazawukwazi ukuthi baxhamle
and xa sijonga abapha ku-250 basuka kwi-townships ezilapha e-Western Cape, and then about 150 basuka eGqeberha nase East London. So abanye ke ngobakhangeleke kwelicala la ngase-Gauteng. So bangabujonga zezindawo zingathi zinabantu abaninzi abasebenzisa this e-commerce business bangaba singayibeka ngolohlobo. Kawaphinde lamaphondo ngawaphi? Western Cape, Eastern Cape nase-Gauteng. So sithetha ngabantu abayi-1200 abangaqeshwanga, abantu batsha abangekaqeshwa basuka kwezi provinces zintathu. Okay. Umuntu ofuna ukuxhamla ke angenza njani? Into eyenzekayo sijonge abantu abakhona, kukho abantu abakuthiwa zii-councillors kwi-townships abakwazi ukunxulumana naba bantu batsha bangaqeshwanga. Sinxulumane nabo, kukho Inkonzo ezikhona esinxulumane nazo ukuthi bakwazi usincedisa sifumane abantwana bangenazo bangenalo ithuba lomsebenzi, sikwazi ukuthi sisebenzisane nabo ibe ngabo kabazawungena baxhamle kulamathuba sithetha ngawo. Ingabo ulutsha luzakuxhamla sele lichongiwe? Ulutsha selichongiwe, izolo besiseKapa, abantwana bayi-250 njengoba sithetha njengoku i-businesses zabo ukuthi baqala amashishini sezibhalisiwe, abayi-180 sebepase i-learners. Xa kuqala leveki izayo bazabe bengena phezu kwesithuthuthu baqale baqhube ukwenzela into bakwazi ufumana eza licenses. Xa begqiba ufumana i-license sekukhona ii-companies ezibajongileyo ukuthi xa sele beredi babanxulumanise nendawo ke ngoku abaza ukuthi basebenze kuzo bakwazi ukudeliverisha ezi zinto sithetha ngazo kule business. Mnumzana Mbuku, njengoba sekuchongiwe nje, ingaba kuphelile ngoku okanye le nto iza kuqhuba iminyaka le? Xa sijonga tata ukungena kwe-COVID-19 ngo-2020 kulapho lo mcimbi uqale khona, so usaqhuba nangoku. So angeke ndithi ke ngoku hayi kuphelile, but sijonga ukuthi ingaba mhlambi sikhona na isidingo. Xa isidingo sinyuka, into ethetha ukuthi abo kufanele batrainwe babe ready nalo liza kunyuka. Now xa elanani linyuka, nathi siyangena sithi masincedise kwi-training sibenze babe ready bakwazi ukungena bafumana amathuba. Sithe kanene olutsha lufuna ukuqhagamsha lungenza njani? Kuzaba lula ngoba ulutsha luninzi apha ku-Facebook. Singathi mhlambi basebenzise u-Transport Education Training Authority, they like the page, then bakwazi ukuthi bangene ke ngobabone ukuthi kwenzeka ntoni, bazakwazi ukuxhumana nathi. Kungenjalo bangene ku-www.teta.org.za. That is the website ye-teta leyo, bangangena kuyo. Nakwi-bank sita bangakwazi ukungena because le opportunity sisebenzisane kakhulu ne-bank sita ukuthi sibambisane sincedisane nababantwana bayi-1200 kwezi provinces zintathu. Akho nombolo yamnxeba abo bangena qhagamshelwano le-internet bangenza njani? Ndingabacela ukuthi bafone ke bathi 011 577 7000. Masiphinde kwa 011 577 7000, and then bangacela ukuthi bathethe nomuntu okwa marketing and communications so that akwazi ukubanikeza ke ingcaciso ethe vetshe. Kokugqibela ke Mnumzana Mbuku, sekuvuliwe okanye kuvulwa nini? Kuvuliwe tata. Obviously kuba ke ngomso izabe i-public holiday. Bazawuthi xa befona mhlambe bafumane umyalezo baxelela into ba abantu abekho, but ukusuka ngomvulo bangakwazi ukufona. But lona elikhasi lontsika lonxibelelwano inkcukacha zikhulu lika Facebook lilula kakhulu ukuthi abantu bangathumela nomyalezo kwaphayana bafumane umuntu ozakwazi ukuthi aphendule kubo. Mnumzana Mbuku, enkosi kakhulu. Siyabulela. Leyo ke inhloko yezonxibelelwano ethetha Mnumzana Sabelo Nduku.
Abanye babantu abantsha eLimpopo babhenele kwezolimo njengendlela yokuziphuhlisa. Umfama osakulayo nolima itapile kwilali yaseMathe uceba ukuvula amathuba emisebenzi naza kunceda ulutsha olungaqeshwanga kule ngingqi. Ukanti umfama wenkukhu uceba ukuloba amashishini amakhulu ukuba abe yinxalenye yeshishini lakhe. Nangona kunjalo la mafama amabini ajongene nemingeni into leyo ekhokhelele ekubeni amashishini awo akhule ngesantya esicothayo. Le fama yenkukhu isakhasayo yaqalwa kwiminyaka emibini eyadlulayo. Injongo yayikukuthengisela abahlali balengingqi iinkukhu xa kubanjwe imisitho. Ngelixa yeqalwa ukutya kwenkukhu kwakubiza kakhulu. Eminye yemingeni ibangelwa yintsindabadala yombane. I was really shattered, because it was stressful. I lost many chicks, up to 120, and it was extremely cold. Even load shedding was the main cause, because at night it was really cold, and during the day it was a little bit cold, but yet they died. So I think that was a bit stressful. Injongo zelishishini kukuvulela ulutsha amathuba emisebenzi. Umaxurha noneminyaka engama-26 ukwanesidanga sobugqwetha. Unephupha lokuma enkundleni ngenye imini. I've went through an interview with legal aid, so I hope they can call me back anytime as they can or anytime sooner so that I can go start my legal career and do something big, as I'm so passionate about the law and I really want to venture into legal profession. Omnye umfama osakhulayo uMadume Mokgobo oneminyaka engama-30 utyala itapile kwifama yakhe. Njengomfama osakhulayo owona mcelimngeni wakhe sisidingo sokuba neteletele. Nangona kunjalo ukususela kulonyaka uphelileyo uye wehla umgangatho wetapile zakhe ngenxa yemeko kadanyacimi wombane. La mafama amabini abongoze olunye ulutsha ukuba lungene kushishino lolimo ukuzama ukuphelisa ingxaki yentswelangqesho. Inhloko yenyukliya yezizwe ezimanyeneyo ilibazise uhambo oluya kwisikhululo samandla enyukliya zaseZaporizhzhia esithe safumana izoyikiso nezithi zabangela inkxalabo ngokhuseleko. Igqiza le-arhente yenyukliya kwizizwe ezimanyeneyo bekumele lifikile kwiziko lenyukliya namhlanje, kodwa kuye kwanyanzeleka lithi xhana njengoko kuphicothwa imibandela yokhuseleko. Ezokhuseleko zibe ngungqa phambili ngesaquphe kwingqondo yomlawuli uRafael Grossi neqela lakhe le-UN i-International Atomic Energy Agency emva kokudibana nomongameli uZelensky ngolwesibini nanjengoko bekufanele sele begalelekile eZaporizhzhia xa kungoku. Kodwa bahamba nge-Ukraine becanda kummandla welizwe onabaseRussia ubukhulu becala nethe yathwaxwa yimfazwe nezikhukhula. Iqumrhu lenyukliya licebe ihambo elandela umbhodamo wedama iNova Kakhovka nethi i-Ukraine liye lagxoja-gxojwa elidama ngumkhosi waseRussia. Elidama lenze indawo yokugcina amanzi iKakhovka nalapho iziko iZaporizhzhia litsala khona amanzi okupholisa izixhobo zokuphehla. Ukwehla kwamanqanaba amanzi kule ndawo yokuwagcina kuthetha ukuba imibhobho yokumpompa kwisikhululo senyukliya izoma phezu komda wamanzi. I-IAEA ithi oku akuzokulichaphazela ngokukhawulezileyo iziko iZaporizhzhia nanjengoko iziko linechibi elixhobe ngalo elinamanzi oneleyo ukupholisa izixhobo zokuphehla iinyanga ezibalekayo. Kodwa okwangoku i-IAEA izokulinda nanjengoko kuzokuhlolwa inkuseleko ngenjongo yokuphumelelisa izicwangciso zomlawuli kungentsuku zatywala. Ukuba kuqaliswa nini incakasana akukacaci. Abasemagunyeni e-Ukraine bathi uRafael Grossi neqela lakhe balindele ukuba bakwazi ukuthabatha uhambo ngokukhuselekileyo ukuya kule ngingqi logama ijelo leendaba laseRussia libhengeza ingxelo ethi olutyelelo lungenzeka namhlanje. Nokuba kwenzeka nini oku, olutyelelo yoba yimbonakaliselo yokuzimisela kwe-IAEA ukuba izibeke emngciphekweni eZaporizhzhia kekambe nentshisakalo yokungenelela kwinquleqhu engaqhambuka yaye ibe nemiphumela nakwilizwe jikelele.
Kwezemidlalo umdlalo weqela lesizwe lebhola yomnyazi i-zaporizhzhia nomdlalo weqela laseGauteng i-Fireball uChina Mdawu bathi zibalekile inkqubo zokufundisa nokuphuhlisa ulutsha kwezemidlalo nokufundisa ngendebe yehlabathi ezakusindlekwa eKapa ngoJulayi nango-August. Abadlali bebeqhuba umlenze wesithathu wephulo lokuqeqesha i-Telkom stand up kwiziko iClub Spread Sports Center eSoweto. Liyakhula ifuthe lendebe yehlabathi ezakusindlekwa ngomzantsi Afrika kule nyanga izayo. Zitsho njalo nemfundiso ngale ngxikela yebhola yomnyazi ndawonye nemfundiso ngalomdlalo ojikelele kweli. u-iZaporizhzhia okwadlalela iJaguars zaseGauteng uthi zibalulekile ezinkqubo. It's very important. I mean, there's schools out there that don't have regular coaching, and obviously it's great for them to get coached and get some advice and some insights by 10L players or even Pro-tier players. uChina Mdawu nodlalela intshatsheli ezikhuselayo kwi-Telkom Netball League i-Fireballs zaseGauteng ebesindleke le nkqubo. These are one of the 4 clinics the ambassadors will be hosting, and this time it's my turn. So basically our clinic is just to give back to the community or girls who are disadvantaged. Umdlali umbali Makhubu uchulumancile leliphulo naye unephupha lokudlala kwinqwanqwa eliphezulu. Currently I'm working on it to be a professional player. Yeah, I'm not discouraged about my height, but then telling myself that I'm going to be the best thing on me. Imilenze emibini yale nkqubo yokufundisa yayibanjelwe eFreystata naKwaZulu Natal, okugqibela uza kuba sePitoli. Umbengo mdiya ucima umlilo masizibambe apha kweSABC1 sakuqhuba nazo kwi-DDT emva kokusela amanzi. Sakubuya nendaba ezinkulu ngentsimbi yesixhenxe makube xhosi sibehele.